3 were released, while 39 remain in detention, even after 12 years. Soja da zafi. To sun jamu sun ja sai an samu an taka kaina ta nan din. Abun kadan har izo sun zo sun rufo. Across northeast Nigeria, many communities have suffered human rights violations during the fight against Boko Haram. It all began on a Friday morning in March of 2014 when the military invaded Gallari, a community in Konduga, Borno State. Dukkanmu suka bar mu mata, ba mu san inda za mu kai kara a cire mu na mutanenmu ba. Ba iya ci gaba labarin nan ba. They arrested 42 men without trial or explanation and have failed to reunite them with their families, even after 12 years. Kanani adam do jokula. Nagdar na shallim. Be humma mi sherri mi anam do shalom da. Ani nagdar na shallim. Yom الجمي. القدر فوقكم من ندري. أما هم ابني ابكم دو شالهم بوغا. For the first time, we traveled to investigate the truth behind the disappearance in Gallari. We spoke with women left behind and survivors of military torture, war crimes for which no one has been held accountable. Families still long to see their loved ones again. Northeast Nigeria has suffered more than a decade of violent conflict. Boko Haram attacks have devastated communities, but amid the fight against insurgency, women and children also bear the consequences of mass arrests carried out by the Nigerian military in undocumented villages. Through satellite images, we discovered dozens of communities that have vanished. But what happened beyond Boko Haram's terror? "24-year-old Hawa Bulama has not seen her father in 12 years. He was the head of their village, taken by the military alongside 41 other men. Soldiers promised to bring them back, but the families have not heard from them since." Ranar Juma'a da sassafe suka je suka ɗauka mutanenmu. Mun san hawa ba mu sauka ba, kawai muka ga sojoji da ɗan gwara suka shiga cikin garinmu. Da suka shiga cikin garinmu, miyar za su yi bincike kawai su fita. Sai suka zo suka ɗiba mutanenmu gaba ɗaya suka fita da su. Muka tambaye wanda ɗan gwaransu a cikinsu, muka ce me laifin mutanenmu kun zo kun ɗiba su. Sun ce wai kawai tambaya ne za mu musu, mu sharri ne aka yi ma a garinku muka zo. Abinda suka gaya mana daban, mu abinda muka zo muka tare daban ne. Suka ce mana garinku Boko Haram, da muka zo kuma muka ga yanayin mutanen garinku ba Boko Haram ba ne. Amma musu sharri aka musu, za mu je mu kai su gurin babbanmu sai mu sake su. Da suka je da su sun ba su zo da su ba, har la'asar mutanenmu ba su zo ba. Muka bibiye su, muka je Dalwa kasuwanmu kenan, muka je aka ce mutanen kuwa aka daddaure su suka wuni a rana. Yanzu babu, suka ɗauke su a mota suka tafi da su. Shikenan muka zo muka gudu muka zo ma gidan Lawani na garinmu kenan. Sun ce shikenan za su duba hankali, za su duba mana yanda mutanenmu suka kai, za su miyar mana mutanenmu. Yau da gobe ba su miyar mana mutanenmu ba. Muka gudu muka je gidan shehun Borno a lokacin ma da matan garinmu gaba ɗaya din da ba a bar mana miji ko ɗaya ba. Muka je gidan shehun Borno ma ya ce mana mu yi hakuri, har cikin gidan shi muka shiga ya ce mu yi hakuri zai bar mana mutanenmu.
in suka je mutanenmu ba su da laifi za su sake su, har suka ce mu kawo kayan mutanenmu, muka kai kayan mutanenmu, shiru mutanenmu ba su zo ba. To mun je gidan wannan gwamna mun ce za mu shiga a lokacin gidan gwamna mun je har kofan gidan shi ma an mayar da mu an ce shi gwamna baya nan ba mu samu shiga ba, amma in ya zo za a gaya mishi yadda za a yi a sake mutanenmu. Har yau shiru mu ga mutanenmu ba. Wasu iyayensu hawan jini ya kashe su saboda bakin cikin yaransu. Haka wani yana magana da ɗan shi da mijin shi mace sai ba za ta kai shekaru ba, shekara 2 uku ita sun rasu da yawa a ciki, suka bar yara kanana marayu, ba uba ba baba, dukansu suna zaune. Mun rasa zami, dukkanmu suka bar mu mata, ba mu san inda za mu kai kara a cire mana mutanenmu ba. Hawa and her brother Hassan braved the journey to take us to Gallari, now considered a red zone, prone to attacks. For Hawa, it was her first time returning in 11 years after fleeing attacks. Gaskiya ina so ina tuna da iyayena, nake jin ba daɗin, ba na son ma in zo garin ma, saboda in na zo garin nake duba kamar nake duba rayuwarmu na da kenan, sai ga yanda muka zama. We walked 2 hours through difficult terrain to reach the village, from Delwa community along Damboa Road. On arriving in Gallari, the village was deserted, every building gone, leaving only memories. The sight left Hawa heartbroken. Babu gari, babu iyaye. Kawai dai mutum bare so ya zo a nan ba. Ya zama dole ne na tushen mu, dole sai muka zo. Sai mun zo. Gaskiya ko duk wanda ya zo a nan kawai tuna iyayenmu muke. Mun da mu tuna rayuwarmu na da. Yanda muke rayuwa daɗi lokacin. Komai namu daɗi yake, amma yanzu ba. Yanzu rayuwarmu ba daɗi ba, musamman inda muke ba. Kawai da muke rayuwa. Hassan kan Allah anala. Na wajen rijiyarmu ne inda muke shan ruwa. A nan akwai waɗanda suna bayi ma, suna ba da ruwa ma dabbobin su aka zo aka kwashe su a wuri. Duka wajen da zamu ba da ruwa ma dabbobin ne. Dabbobin ma duk sun ƙare a cikin wani ce mana ku kawo kuɗi sai a cire muku mutanen ku. A yi belin nasu a cire su, sai su ba sa mai dukirin ma an kai su wani wuri daban. Mu yi asara, dabbobinmu da duk sun ƙare a cikin asara. Back in Maiduguri, the state capital, several other women whose husbands were arrested are still left wondering about their loved ones, husbands and brothers alike. Zara Kona has not heard from her 6 siblings since that day. Remembering them brings daily sorrow, and she wonders if she will ever see them again. Ani korobom misharrum shalom boga. Ani na nashallim. Duk kan gaidin kuna mai yoma jimiyar daha. Kanani adam da waje kula. Nagdar nashallim.
بهم مشري ميا نام لو شالومنا أنا نقدر نشلم يوم الجمي القدر فوقكم من ندري أما هم ابني ابكم لو شالوم فوقا محمد كونا الناي كونا جدة كونا Many women have grown bitter. Some have lost hope, while others, like Fatima Bulama, still believe their husbands are alive. أنا كم بكون بسلوم لنا كم ما بكون بسلوم لنا بسرتيم كلا كم باروم لنا كلا الحمد لله أما ندور خرمتهم بس ندور خرمتهم بس كان قالوا سرتيم أنا الخرمة مالي واروم لنا ندوره هدا بس أما ندور خرمتهم ندور خرمتهم عندنا اللي وزدي ما معنين اللي وزدي ما معنين فندي عندي فليزا صرت دسدي عندي فليزا أما اللي ودي ما معنين أما صرت سدي عندي فليزا رياني الحمد لله يا فايت أي بنزفل ما بقى كوشة ديسل شري ديسل بلت يوم زما أدو كره كاسوية سبتين أدو عندك كاموا كره كاسوية سمين داي رياني نتأنغورا سوجا بلا سما دريزا كذا داي أري سما مكون saya sudah api ma mukon zamba ngaza nang api ma ba dia sul dai mota dan fiza dai gozali ada ande kamwa dai ande koza duri ande koza. For 98-year-old mother Kelu Janga, her last wish is to see her 3 sons arrested 12 years ago before she dies. لا خربت يالي بس يالي لهم وي كان جوكل الحمد لله كان ربي دورني ده الحمد لله ناس سعيدة كان يالي لهم وي جوكل الحمد لله سعيدة كان جودا الله يجيبكم بركة الله ما بدور شيء بدور خرمت يالي ده كل شوف يعني اللي شافتهم ده الحمد لله جرو قصتروني ده الحمد لله. The allegations of forced disappearance by Nigeria's military in northeast Nigeria are not new. Some men have been released, but many remain missing with their fate undecided. In April of 2025, 3 of the Gallari men were unexpectedly returned to Maiduguri after more than a decade in detention without trial or charges. Muhammad Gujja, now blind, recounts his ordeal. After years of torture, he has lost his sight. He still does not know what crime he has been accused of. An mana ɗauri ga shatin ɗaurin nan gaskiya mun zo juwa barik muka zo to zuwan mun nan guda 3 Allah ya musu cikawa ko nan su ya ƙare saura mu wanda muka rage a juwa barik din mun yi sati ɗaya mun je ran juma'a kuma juma'a da safe an ɗaga mu zuwa Kayinji satin mu ɗaya a 214 aka ɗauke mu ido na lokacin da aka kai mun nan a garin sauka saboda barka da zuwa na horon soja kasan soja da zafi to in sun jamu sun ja sai an samu an taka kaina ta nan din har a lokacin kaina na ji shi ya ƙara to an samu a gurin babu abun nan fita rana muna ta shan aske a lokacin ma ido na baya kallon gulob nan yana kiwon ido kuma a lokacin in na ba ishirwa yana da mu sai mu dan taɓa fitsari muna sha to in na sha fitsarin ma kai ne zai sake kiwo sai na zo dai haka Allah ya zo ya yi mana to daga baya nan an mun yi shekara ɗaya an fitar da mu rana sai an ce mana ku kalli rana muna kallon rana saboda wai idon mu zai dan washewa to muna kallon rana kawai ido na wannan ya buge ni ya fara mun ciwo
yana ciwo sai doctor ya ban magani. In ya ban magani na sha so ɗaya sai shekara zai tashi. Haka na jera shekara 3 ya cika da wata 6 nan kawai ta nan ta ciwon kai ya fara mu. Yana ciwon kai ta gefe kawai ya samu idona. Daga ido nan kai ya kumbura. Ya kumbura shi ma kusan shekara na 3 nan magana ba na iya yi. Just like Muhammad Gujja, Muhammad Garba and his brother Hashim Garba also carry scars. Muhammad Garba lost an ear, and both men's bodies bear the marks of brutal torture. Lokacin da aka zo aka ɗauke mu, an ɗaure mana haka. Hannayenmu shine muka je dalwa, aka duke mu, aka yanka kunnen mu guda 5. Mu 5 ne aka yanka kunnen mu a cikin. Da aka duke mu 5 aka yanka kunnen mu. To yayi daga nan za aka yi mu giwa bayar, da giwa bayar muka yi sati daya, sai aka samu a jirgi aka yi mu wancan garin Neja. Aka kai mu aka aje mu daga can cikin sel ne muke. Mun samu lokaci za a cire mu shan rana, akwai keji mu shan rana. Mun samu kawai sai kama za a mai da mu sai, amma ba ma gani komai, ba mu san komai ba, kai muna zaune ne. Har shekara 11 aka can ta aka kawo mu Gombe watan mu 9 sai muka zo nan, zuwa mu nan ba wuce wata 4 ba mu. Ya kai ma dai. The marks of torture on the released men are clear. Muhammad Garba lost his ear, and all 3 men bear the scars that testify to years of brutal treatment, without trial, without respect for their human rights. Adalci dai kam, mu dai mun ga an zalunce mu, ba mu san laifin da aka kama mu da shi ba, amma shi komai jarrabawa ba mu kaɗai ba, kowa ta samu shi. Wanda ya yi laifi, wanda bai laifi, duk wannan abun ya same su. Amma kai ba ka yi laifi ba, shi ɗin ma zai kawo maka tunani wani na ɗaga hankali. Ni ban yi komai ba, ni iyayena, ni ƙanne mu duk yanda muka bar su nan ƙanana yanzu mun zo mu same su duk sun girma, ɗan ƙanana. Gaskiya dai ba mu ji daɗin kamun mun nan ba. 70-year-old Umar Jallo, known as Wakili Jallo, was spared only because he was ill. For years, he has tried to secure the release of his community members alongside his sons, but each attempt ended in extortion and failure. Shima gumna da shima kalanzu washa ni cici da man agujairi kam da shara shima shara agujan shara sidi shara agujairi shima agujan shararramin ci da ji wobi kura la garada sama soro duk soja, amma sai hunzun lisha da ya kama fal nafkara shi ngayin nafsuna da ngawo kama cici da nasa shi kujaran nafsana sai da wasu da shi ne kamar shi na da soja fal da wura guzuna am da ayin duso fraza shi wura wasu am da soja am ka ko da soja fal ci zuwa wamsuna wura guzuna hai ko hara awo am ka soja da ayayin asama shi soja sha am ka kalda da zainab, amma Boko Haram am ka kalda da zainab ba yi soja da niya kam ka kaldu homu ya da shi shi kaza shi da shi shara da shi yin luye wannan shi mana am jiriya wa shi kamu da mafiyar kondo da shi da shi shi ro guzuna suron da kap kam do wadi ya kam za ba mana yi alagana sadai. The horrific arrest of 42 men from Gallari has left many women and children hopeless, including those born after the arrest, who suffer the consequence with no home and no one to return to. 12-year-old Maimuna Anay dreams of becoming a doctor one day, but after losing her mother to untreated high blood pressure, she now struggles daily to find food. School is no longer a priority. Survival is. Muna tafiya sai yanzu abin da muna ci ne babu a gida, sai mu je mu nemi abin da za mu ci
sai za mu zai gida shine ya hana mu tafiyan gwana wai tafiyan makaranta ni haushi nake je mutane suna tafiya makaranta ni ina zaune a gida ina so a cire mun su babanni na sai a ba mu abin da za mu ci ne da su babanni na. Many families live in grief with nowhere to turn to. Some women remarried but remain without care or support. Others were extorted for information about their loved ones and whether they would ever see them again. This is not a disappearance that was a mere disappearance. It was a forced disappearance. We see a lot of cases where the whole village is arrested, especially all the men are arrested. And we see cases where a lot of people, while fleeing, are intercepted by the military. And at that moment, families will tell you that they have never had anything about them. So, in general, there is cases of war crimes committed against communities. And this is a problem that is lingering for many years. Families, individuals, community members are crying for every day. For Gallari, we see a mother who has cried so much that she got blind. Other ones have waited for long to see the returns of their husband. It did not happen. And we see them marrying another people from another tribe. And that even complicates things more because the children that were left by the husbands are not under the care of the new husband. The new husband are not feeling obliged to take care of these children. And the whole livelihoods of these communities have been destroyed. They can no longer afford to farm because the manpower of that community are men and all the men are arrested. So this is really a big question that is still disturbing these kinds of communities, especially in this period when there are implementations of reintegrations of former members of terrorists who have terrorized them. And the kind of questions they ask is if truly the government wants a successful reintegration program and people to forgive. Of course, they want to ask questions like, where are their family members? Where are they taken to? When are they going to be released? Amnesty International filed petitions in 2015 accusing the Nigerian military of war crimes in the northeast. Yet, no single officer has been convicted by the International Criminal Court. Mass arrest has been going on in the northeast for so long, and we have a situation at a point whereby you have hundreds and hundreds of people being held at Giwa Barak without trial for as far as much as 10 years. And even in the northwest, we are having these cases building up. People being arrested during mass raids, security raid, and be rendered detained without any reason whatsoever. And this has been going on. And this is one of the signs of the human rights crisis that we are experiencing in Nigeria for so long, for as far back as 20 years. The Gallari case may be the largest documented mass arrest by the Nigerian military. 42 men taken from one community with no accountability. This raises serious questions about the Nigerian military's credibility and professionalism in dealing with civilians in conflict zones. So the truth of it is the Nigerian military and the other security forces found themselves in a very difficult situation. Asymmetric warfare to an extent was new to them, and they were under enormous pressure to deal with it. Now, in addition to the fact that they were under pressure, they did not get the buy-in of the communities. And that's a narrative that we can go deep into, but they didn't get the buy-in of the communities. And so what they did in most instances was to undertake actions to protect themselves and to try to get rid of the challenge, including arresting persons on the basis of profiling. So youths, as an example, who they felt
would be members of either the Jamaat al-Sunnah al-Dawati wal-Jihad or members of the Islamic State in West Africa province. They would just do a mass arrest, sometimes on the basis of information or sometimes just on the basis of profiling. And it was just a reaction to the pressure they were under. Of course, as we know today, it was counterproductive. It led more people to join the group. It also did not help their acceptance that they needed from the local communities. It is a documented fact that there is mistrust between the civil population and the military. However, I think it's very important to note that the military has tried to do a lot to improve on its professionalism, as well as its observance of both national and international human rights laws. This would include the creation of civil-military coordination units. I think there is no formation that does not have that unit. In the past, when the insurgency started, those units did not exist, but those units have been created and they are fostering a better relationship, as it were, between the communities and then the military. For the women and survivors of Gallari, hope is fading, yet prayers for justice continue. What we have in Nigeria is a human rights crisis at hand, because there are layers and layers of injustice, layers and layers of atrocities committed to families. Many families have bitter experiences with law enforcement and the military and others and the non-state actors. Therefore, we have to start addressing these problems, ensuring justice, and making sure that the victims and the survivors can clearly see that those who violated them are brought to justice. That brings peace in a community. But a situation whereby the violators get away with whatever they have done, that is why every day we are seeing new conflicts emerging. For Hawa, the hope of seeing her father again remains alive. Like many other women from Gallari, she holds on to the strength of believing that one day their loved ones will return.